Bonjour tout le monde, je m'appelle Khushi. In this video, we are going to learn about the vocabulary of chapter number 6. You all are aware of the rules. I'll read the words twice with the meaning. You are going to be writing this down. The people who have learned the vocabulary, you can keep this video on play while you do something else. Also, this vocabulary is color coded. जो interrelated words है about the same topic or so, वो साथ में रखे गए हैं. So let's begin. L'Institut, Institute. L'Institut, Institute. La recherche, research. La recherche, research. L'Académie, Academy. L'Académie, Academy. Haute École de Commerce, Business Schools. Haute École de Commerce, Business Schools. Le travail, work. Le travail is work. L'offre, offer. L'offre, offer. L'entreprise multinationale, multinational enterprise. L'entreprise multinationale, multinational enterprise. I'm sorry. Sorry. Les devoirs, homework. Les devoirs is homework. L'épreuve, test. L'épreuve, test. Le moyen means or mode. For example, le moyen de transport, means of transport or mode of transport. Conseiller, to advise, to suggest. Okay. Conseiller, to advise or to suggest. Proposer, to suggest or to propose. Proposer, to suggest or to propose. Motivate, to motivate. Motivate is to motivate. L'économie, economy. L'économie, economy or saving. Okay. Les médecins sans frontières means doctor without borders. Les médecins sans frontières, doctor without borders. Avoir mal à. Avoir mal à means to have pain at some body part. Avoir mal à tête means to have headache. Avoir mal à la nez means to have nose pain. Avoir faim, to be hungry. Avoir faim, to be hungry. Avoir soif, to feel thirsty. Avoir soif, to feel thirsty. Avoir chaud, to feel hot. Avoir chaud, to feel hot. Avoir froid, to feel cold. Avoir froid is to feel cold. Le végétarisme means vegetarianism. Le végétalien, vegan. Okay. Then we have les pays francophones, French speaking countries. Les pays francophones means French speaking countries. L'agence de voyage, travel agency. L'agence de voyage, travel agency. Then faire la valise, to pack or to prepare the luggage. Important word. Faire la valise, to pack or prepare the luggage. This is important phrase. Faire une balade, to take a stroll. मतलब एक छोटी walk लेना. Faire une balade, to take a stroll. Then la sortie. La sortie is exit or outing. La sortie, exit or outing. Okay. L'île, island. L'île, island. Then we have other color coded words. Le lagon, lagoon. Le lagon, lagoon. Montagneux means mountainous. This is adjective. Montagneux, mountainous adjective. Partout, everywhere. Partout means everywhere. Nulle part means nowhere. Nulle part, nowhere. Proche, near. Proche is near. Environ, about or around. Environ means about or around. Approximately, ऐसे. Environ. Le concert, concert. Le concert, concert. La chanson, song. La chanson, song. Chanter, to sing. Chanter is to sing. L'air means tune or air. Basically, it means vibe. Tune or air or vibe.
L'auteur, writer or author. L'auteur, writer or author. Le compositeur, composer. Le compositeur, composer. L'interprète, interpreter. L'interprète, interpreter. Le réalisateur, director. Le réalisateur is director. Le personnage, character. Le personnage, character. Le chanteur, singer. Le chanteur, singer. La projection, la projection, स्क्रीनिंग और शोइंग ऑफ अ फिल्म. जो टेलीकास्ट नहीं करते हम, इंडिया का मैच होता है तब रोड पे प्रोजेक्शंस. ला प्रोजेक्शन, स्क्रीनिंग और शोइंग ऑफ अ फिल्म. फेते, टू सेलिब्रेट. फेते इज टू सेलिब्रेट. फेयर दू स्पोर्ट, टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स. फेयर दू स्पोर्ट, टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स. देन लिस्ट पर नोतिक. नोतिक इज इम्पॉर्टेंट वर्ड, आप भूल जाओगे. नोतिक मीन्स वाटर स्पोर्ट्स. ओके, लिस्ट पर नोतिक वाटर स्पोर्ट्स. Then we have se détendre, to relax oneself. Se détendre means to relax oneself. Faire des cours or faire des achats. Faire des cours or faire des achats means to do shopping. Faire des cours or faire des achats, to do shopping. Le plaisir, pleasure. Le plaisir is pleasure. Le plaisir, pleasure. Le rêve d'enfance. Le rêve d'enfance means childhood dream. Le rêve means dream. D'enfance means childhood. Le rêve d'enfance, childhood dream. La cabane à sucre. La cabane à sucre, sugar shack. Le syrup, syrup. Le syrup is syrup. La tire à d'érable, maple toffee. L'identité, identity. L'identité is identity. La diversité, diversity. Diversity. La diversité, diversity. Mondial, global. Mondial, global or worldwide. Then we have la patrimoine heritage. La patrimoine heritage. L'empreinte carbone, carbon footprint. Then l'enquête, survey or investigation, important. L'enquête, survey or investigation. Peut-être means perhaps. Okay. Oui means yeah. Oui yeah. Volontiers, gladly or willingly. Cheers करते समय हम बोलते हैं volontiers, gladly or willingly. Être prêt, to be ready. Être prêt, to be ready. L'institut, institute. L'institut, institute. La recherche, research. La recherche, research. Then l'académie, l'académie, academy. L'académie, academy. This has been repeated. Fine. This is it about chapter number 6. I hope you guys are studying well. Okay. See you in my next video. Till then, bye bye. Keep studying. Please do let me know in the comment section how do you find this video? Is it helpful or not? Or any suggestion, any feedback?